Hello guys, today we will be seeing about cardiovascular system radiology. So already நம்ம வந்து ஒரு மாடியூல் பார்த்தாச்சு, like respiratory systemல pediatric radiology module நம்ம already பார்த்தாச்சு. So now we will be seeing about this cardiovascular system radiology, and most of the questions will be straightforward over here, and mostly நம்ம வந்து based on the radiology விட we should answer it from the question stem. Okay, so in this module we will be covering mostly the congenital heart diseases. Okay, other than that nothing will be asked. So we'll cover the basics of heart diseases and congenital heart diseases which can occur in the newborn, and other things which will be relevant for the exam purpose. Okay, so without any further ado, we shall see about this congenital heart disease. So any disease we are going to classify, right? So how we are going to classify this congenital heart diseases? So congenital heart diseases can be classified into two. How? Cyanotic and acyanotic. ஸோ ரெண்டாக பிரிச்சாச்சு. சரி, இப்போ சயனாட்டிக் அண்ட் ஏசைனாட்டிக்கை எப்படி ஈஸியாக நம்ம பிரிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ சைனாட்டிக் ஹார்ட் டிசீசஸ் கேன் பி டிவைடட் இன்டூ டூ டைப்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி இன்க்ரீஸ்ட் பல்மனரி பிளட் ஃப்ளோ, அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் பல்மனரி plethora. ஸோ இந்த டேர்ம்ஸை வந்து நம்ம இன்டர்சேஞ்சபிளாக யூஸ் பண்ணுறதுனால யூ ஷுட் நோ திஸ் டேர்ம் ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி reduced pulmonary blood flow, which is nothing but pulmonary oligemia. Okay, so these terms are used interchangeably as I have said, so you must know that. So இது தவிர்த்து இதிலேருந்து வேறு என்ன சப் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபார் ஆர் கன்வீனியன்ஸ் பர்பஸ், ஃபார் கொஸ்டின் ஆன்சரிங் பர்பஸ்க்காகவும் we'll be dividing it into two. Okay, the first one is going to be left ventricular hypertrophy. So this is going to be something like cyanotic heart disease with increased pulmonary blood flow and with left ventricular hypertrophy, or we can say biventricular hypertrophy and right ventricular hypertrophy. So what are the conditions we are going to see? So first one in LVH or biventricular hypertrophy is going to be persistent truncus arteriosus, very important condition. Second one is going to be something extra edge, that is single ventricle. Okay, we say single ventricle physiology, single ventricle. And the third one is going to be TGA, transposition of great arteries with VSD. Okay, so இதில் எதெல்லாம் question பார்த்தீங்கன்னா, this persistent truncus arteriosus is a question. Okay, this has been asked before, so remember this. Next one, right ventricular hypertrophy எதெல்லாம் வரும் with increased pulmonary blood flow அப்படின்னு பார்த்தா transposition of great arteries. So not TGA with VSD, this TGA with intact ventricular septum. Okay, second one is going to be TAPVR. What is TAPVR? Total anomalous pulmonary venous return. And the third one is going to be hypoplastic left heart syndrome. So all these are very important. Okay, so next என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா decreased pulmonary blood flow or pulmonary oligemia. ஸோ இதை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி பைவென்ட்ரிகுலர் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி எதுலாம் வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ போத் வென்ட்ரிக்கல் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி ஆகிறது எதில் அப்படின்னு பார்த்தா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி TGA with pulmonary stenosis, first one. Second one is same, persistent truncus arteriosus with something is going to adding here, hypoplastic pulmonary artery. Okay, so these two conditions. And the third one is going to be single ventricle with PS. So all these three conditions. சரி, next வேறு எங்கெல்லாம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி மட்டும் வரலாமா அப்படின்னா, எஸ், இட் கேன் ஹேப்பன். This is a very important question. It has been asked multiple times. This one is going to be tricuspid atresia. Okay, and the second one is going to be pulmonary atresia with hypoplastic right ventricle, HRV na hypoplastic right ventricle. Okay, and the third one is going to be, so there is no third one. Okay, so all these things are very important guys. So இதில் மெயினாக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது tricuspid atresia is very important because it is a potential question. And next one is right ventricular hypertrophy எங்கெங்கெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is the most important group. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this has major diseases like first one is Tetralogy of Fallot, and second one is Eisenmengerization or Eisenmenger syndrome, and the third one is going to be Ebstein's anomaly. So all these are very important. Okay, so இப்போ acyanotic heart diseases இருக்கு இல்லையா, ஸோ acyanotic heart diseases நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, this is classified as same. எப்படின்னு பாருங்களேன். ஸோ first one is going to be, we are classifying it as, first one is increased pulmonary blood flow. So increased pulmonary blood flow with plethora. So this is plethora இல்லையா, so increased pulmonary blood flow, no, obviously it is plethora. Okay, next one is, second one is what,
normal pulmonary blood flow. Second one is normal pulmonary blood flow. So இந்த increased plethora-ல எப்பயும் போல நம்ம வந்து இது ரெண்டா பிரிக்கிறோம். First one is going to be with LV hypertrophy or biventricular hypertrophy. Okay, என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்களேன். This is very easy. All we know is VSD and PDA. ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க. அடுத்தது ஆப்வியஸாக ரைட் வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும். அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ASD. ஸோ திஸ் இஸ் அ கொஸ்டின். ASD. Why ASD? ASD with right bundle branch block இருக்கு இல்லையா, that will be having this right ventricular hypertrophy. And the second one is PAPVR, partial anomalous pulmonary venous return. Okay, சரி. இப்போ இந்த நார்மல் பல்மனரி பிளட் ஃப்ளோ இருக்க acyanotic heart diseases என்னென்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் ஆர் அக்வயர்ட். ஆக்சுவலி தே கேன் பி congenital, பட் மோஸ்ட்லி தே வில் பி அக்வயர்ட். ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் இதையும் நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். LVH இருக்க கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் RVH இருக்க கண்டிஷன்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் தட் ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் LVH? ஸோ LVH இருக்கிறது என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி AS, செகண்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி AR, and third one is going to be very important condition called as coarctation of aorta. Okay, and the fourth condition something is called as mitral regurgitation. So idellame idila we all know that AS, AR and MR can be acquired also. Then coarctation of aorta is there. Okay, next RVH irukka conditions enna appdin pathina, we have pulmonary stenosis and we have coarctation of aorta here also. And if the coarctation of aorta is occurring in infants, it is mostly going to have right ventricular hypertrophy, and at last we have mitral stenosis. So all these should be borne in mind. So இதில் important என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this persistent truncus arteriosus is an important question, PGA is important question, TAPVR is important question, HLHS is important question, and tricuspid atresia is an important question, and we have BSD is an important question, PDA is important question, ASD is important question. All these are important, and coarctation of aorta is invariably the most important question over here. So all these are important, and very important. Without this you cannot read this congenital heart diseases. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, these are TOF, Eisenmenger's and Ebstein's anomaly. So கிட்டத்தட்ட இருக்க எல்லாத்துலேயுமே இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். So if the question paper is going to be set tough, they can ask this mixed conditions like TGA plus VSD, TGA plus PS. These are all complex physiology. Okay, so take a screenshot of this and read it again and again, or make notes. This is very important, you must know this. Okay, சரி. இப்போ we'll go to X-rays. With if you know the classification, is going to be very easy. சரியா? சரி, இப்போ we are going to see something called as the boot shaped heart, or what is this appearance called as COEUR, core and sabo. Okay, what is this? Also called as a boot shaped heart. So a boot shaped heart, where you will find a boot shaped heart. Boot shaped heart is a classical finding of what? Tetralogy of Fallot. So tetralogy na enna, 4 irukano. What are the 4 things which can be present in this tetralogy of Fallot is the very important one. So what are the 4 things which can be 4 components of this tetralogy of Fallot, which is there is going to be a large non-restrictive VSD, first one. Second one is going to be there is a pulmonic stenosis or subpulmonic infundibular spasm or stenosis. So this is very important. Okay, the infundibular spasm is going to precipitate something called as a very important thing, a cyanotic spell. This is very important because we have to treat this as an emergency condition. So cyanotic spell is very important. Next one is going to be overriding aorta, or we can comfortably call this as a dextroposed aorta. And another last one is right ventricular hypertrophy. So this overriding of the aorta, right ventricular hypertrophy, pulmonic stenosis and VSD, all these things, these 4 things are going to be very important things, and this has been tested multiple times. All these are aims NEET PG previous PGI questions. Okay, so remember this. So this pulmonic stenosis is because of this infundibular stenosis, as I have already told, and this pulmonic stenosis is going to determine the severity of the disease. Okay, so direction of the flow is determined by the obstruction of the right ventricular outflow or infundibular stenosis. So remember that is a question in and itself. Okay, so வாட் இஸ் ஸோ இப்போ இதில் எனக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா, ஏன் வந்து உனக்கு வந்து இந்த மாதிரி பூட் ஷேப் ஹார்ட் வருது, ஏதாவது ஹைப்பர்ட்ரோஃபி இருக்கா இல்லை கார்டியோமெகாலி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நமக்கு தெரிய வேண்டிய கேள்வி. ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஓவர் ஹியர், இங்கே வந்து கார்டியோமெகாலிலாம் கிடையாது. ஸோ யூ ஹேவ் 3 திங்ஸ். ஓகே, வாட் ஆர் தோஸ் என்ன அப்படின்னா, actually we can say that we do not have 3 things in CHF, tetralogy of Fallot. What are those 3 things அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, there is no congestive heart failure, first point. Second point is there is no recurrent chest infections. Okay, there is no recurrent chest infection. This is very important. There is no recurrent chest infections, and at last
there is no cardiomegaly. So all these things are very important. Okay, then what is going to contribute to this boot shaped heart? This is because of what? Concentric right ventricular hypertrophy which is happening over here. So this boot shaped heart is because of this concentric right ventricular hypertrophy happening over here. That's all. So remember all these. Cyanotic spell is very important. So there is another question which can be asked. Which is the drug which is avoided அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா isoprenaline is the drug which can be avoided in this condition. So isoprenaline is going to be increasing the peripheral pooling of the blood, okay, so accentuating the infundibular spasm also. So isoprenaline should be avoided in these cases. So all these are important questions. Every single point is a question. This is also a question. Okay, next one, the Egon string appearance. What is this Egon string appearance? Egon string appearance. This Egon string appearance is seen in which condition? This is seen in TGA. So TGA is nothing but transposition of the great arteries. What is this transposition of these great arteries or transposition of great vessels? Simple. That is, aorta is going to arise from the right ventricle and pulmonary artery is going to arise from the left ventricle. So everything is reversed over here. That's all. Okay. So what is the hemodynamics over here? So for that, first we have to know something like patients with TGA can be divided into two for our convenience purpose. First one is going to be TGA patients with intact septum, intact interventricular septum, or TGA patients with VSD. So this is very important. Okay, if there is a presence of VSD, this is going to change the prognosis of the patient in high time. Okay, so அதனால இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த கேசஸ்க்குலாம் வந்து எப்போ சிஹெச்எஃப் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, congestive heart failure எப்போ வரும் அப்படின்னா 4 to 8 weeks-குள்ளார they will present. But if there is an intact interventricular septumனா adequate mixing நடக்காது. ASD இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து இவங்களுக்கு சர்வைவல் சான்ஸே இருக்குது. ஸோ இந்த ASD இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் சர்வைவ் ஆவாங்க அப்படின்றதுனால they are going to be cyanotic at birth. So that is a very important point. Cyanotic at birth. So cyanotic மட்டும்தானா அப்படின்னு பார்த்தா they are going to present with congestive heart failure at birth. Okay, so congestive heart failure is going to be present at birth and the patient is going to be cyanotic at birth. So first weekல if the baby is cyanotic and congenital heart failure like congestive heart failure is present அப்படினாலே think of TGA. So this is very important. Okay, சரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, TGAல வந்து what we are going to do அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are going to do this arterial switch procedure which is the definitive surgical procedure. So these are all very important. So next என்ன, box shaped heart. This box shaped heart or box shaped heart is a classical feature which is seen in Ebstein's anomaly. So what is this Ebstein's anomaly? Ebstein's anomaly is nothing but atrialization of the right ventricle. So why atrialization of the right ventricle is happening over here? So the main etiology of this condition is going to be lithium. So lithium na important ana factor inga. Okay, idanaala da vandu heart vandu box shaped ah irukku. So lithium is going to cause this anomaly. Okay, main ah vandu in who antenatal mothers, if they are taking lithium, it will cause Ebstein's anomaly. Okay, right. There is dilatation and hypertrophy of the right atrium which is present. So one important question which can be asked is, there is a dominant V wave on JVP. This is an important question which can be asked. Okay, say next one is going to be this snowman heart or figure of 8 shaped heart or snowman sign, snowman appearance or 8 appearance, figure of 8 appearance. This is seen in a condition called as TAPVC. What is TAPVC? Total anomalous pulmonary venous communication or connection. So this TAPVC has 4 types. So we have 4 types and the most common type is going to be type 1 and it is going to be around 45% in the population. So what is this type 1? This type 1 is nothing but a supracardiac TAPVC. Okay, so this in which the pulmonary vein is going to drain into the left innominate vein or SVC, and from that it is going to have an indirect communication to the right atrium or its tributaries. So abnormal drainage of the pulmonary vein into the right heart either by direct connection into the right atrium or into its tributaries is called as TAPVC actually. So இப்போ இந்த TAPVCல வந்து என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா, சுப்ராகார்டியாக் டிஏபிவிசி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுப்ராகார்டியாக் டிஏபிவிசியில் பல்மரி வெயின்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் ட்ரங்க் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ எல்லா பல்மரி வெயினும் ஒன்றா ஃபார்ம் பண்ணி, ஸோ பல்மரி வெயின் எல்லாமே ஒன்றா ஃபார்ம் பண்ணி தே வில் ஃபார்ம் அ சிங்கிள் ட்ரங்க். தி சிங்கிள் ட்ரங்க் இஸ் கால்ட் அஸ் காமன் பல்மரி வெயின். இந்த காமன் பல்மரி வெயின் வந்து ஒரு அனாமலஸ் கனெக்ஷன் வழியாக அது போய் ட்ரெயின் ஆகும். என்ன அனாமலஸ் கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, லெஃப்ட் இன்னாமினேட் வெயினில் போய் ட்ரெயின் ஆகலாம், இல்லை எஸ்விசியில் போய் ட்ரெயின் ஆகலாம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து
சூப்ரா கார்டியாக் லெவல் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த TAPVCயை வந்து நம்ம ரெண்டாக கூட பிரிக்கலாம். அப்படின்னா TAPVC வித் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் வித்தவுட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில் டிஸ்கஷன். வில் see that in another video. ஓகே, சரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Scitmiar sign. What is this Scitmiar sign or Scitmiar syndrome? Scitmiar syndrome or Scitmiar sign. So what is this? This is nothing. Scitmiar syndrome is nothing but there is an hypoplastic lung. Okay, so there is a hypoplastic lung. This hypoplastic lung is going to be drained by a pulmonary vein. So ஒரு pulmonary vein வந்து இந்த hypoplastic lung drain பண்ண போகுது. This is an aberrant pulmonary vein. Okay, இந்த aberrant pulmonary vein systemic circulation கூட drain பண்ண போகுது. So this is called as Scitmiar syndrome. This is a type of partial anomalous pulmonary venous communication. So this is very important. ஏன் இந்த Scitmiar னு சொல்றோம் அப்படின்னா, the Scitmiar is nothing but a Turkish sword appearance. Okay, this anomalous connection இருக்குல்ல, this is going to resemble a Turkish sword. That is why it is called as TAPVC, Scitmiar syndrome or Scitmiar sign. Okay, that's all. Next one என்ன? So this is a gooseneck deformity. So gooseneck deformity. So what is this gooseneck deformity? This gooseneck deformity is seen in a condition called as endocardial cushion defects. Endocardial cushion defects. Endocardial cushion defects. So ஏன் இது நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த endocardial cushion defect, அதாவது ஆக்சுவலி endocardial cushion அப்படின்னா என்னென்னா, we have two sets of valves இல்லையா. ஸோ என்னென்னா, this is the tricuspid valve, this is the bicuspid valve. ஸோ இந்த சைடு என்ன இருக்குது, நமக்கு வந்து tricuspid valve இருக்குது, mitral valve இருக்குது, ரெண்டு சைடும். ஸோ இங்கே வந்து septum, IV septum இருக்குது, interventricular septum இருக்குது, interatrial septum இருக்குது. ஸோ if you have any defects pertaining to this part, so this is called as endocardial cushion defects. Around the valves also we can say it as endocardial cushion defects. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, this is called as endocardial cushion defects. ஸோ this endocardial cushion formationல ஏதாவது defects இருக்குன்னா, that is called as endocardial cushion defects. And why is this gooseneck deformity occurring? Because of the elongated outlet of the RV. Okay, elongated outlet of the LV, elongated outlet of the left ventricle, which is going to be elongated and distended outlet of the left ventricle is seen. So this is see, this LV outlet is going to be very big. So this elongated LV outlet is going to produce this gooseneck deformity and is seen classically with endocardial cushion defects, which is most commonly seen in Down syndrome. Okay, so next one, very important condition as we have told, this is a 3 sign. Okay, 3 sign, and you can see this reverse 3 sign. So reverse 3 sign, or we can say this as E sign. So what is this and what is this? இது என்ன அப்படின்னா, this is a plain radiograph. Okay, plain radiograph, if you are seeing 3 sign, this is suggestive of coarctation of aorta. Okay, and this is the same condition, coarctation of aorta, but this is nothing but barium meal. And because of this coarctation which is present here, the segment which is above and below is going to be distended and is going to produce a reverse 3 sign indentation, vascular indentation over this esophagus. அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த reverse 3 sign தெரியுது இந்த இடத்துல, சரியா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we have inferior rib notching. ஸோ ஏன் inferior rib notching வருது coarctation of aorta அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, because of the collateral formation which is present below the ribs. This is a highly pulsatile and vascular collateral இல்லையா. ஸோ highly pulsatile collaterals is going to produce the notching in the rib. ஓகேவா? ஸோ this is called as Sussman sign ஒன்று பேர் கூட இருக்குது, Sussman sign. Okay, and this collaterals are going to give this collaterals which are present in the posterior side only mostly. So இந்த collaterals எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு continuous murmur கூட கொடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாமே important with respect to coarctation of aorta. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இது எதுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, this is a condition of dextrocardia. So dextrocardia can be asked many times, and its association with Cardiovascular syndrome. Cardiovascular syndrome is very important. Okay, so this dextrocardia is very important. In the condition வந்து இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is a condition called as, this is a polysplenia syndrome. Okay, what is this? It's a polysplenia syndrome. This polysplenia syndrome is a isomerism disorder. So இப்போ இந்த polysplenia syndromeல என்னென்ன பார்க்குறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, you can see an midline liver. Okay, இங்கே ஒரு midline liver தெரியும் உங்களுக்கு. So you can see a midline liver
and this gastric bubble irukku illaya, that is also in the midline. So midline gastric bubble, midline liver, and if there is a dextrocardia, these are all this isomerism abnormalities which are present illaya. So this is polysplenia syndrome, and mainly dextrocardia kagavum cardiogenic syndrome kagavum idu koduthu. And this dextrocardia image can be asked, and the patient can have sinusitis like symptoms, okay, and infertility can be present in such patients also, which has to be thought of for diagnosis of cardiogenic syndrome. Okay, next one, what is this? See this, there is a sail sign. This is called as sail sign. This is a very normal finding which is seen in an infant before the involution of a thymus. So this thymus is going to produce this sign. This is called a sail sign, which is a very normal finding. So thymus is going to produce, thymus is very important, yeah. So thymus is going to produce this sail sign. Okay, and at last this is an echocardiographic image which is present over here. Why I have given this is a very very extra edge question. If this question has been asked, no, kindly comment. Okay, so this is very extra edge question. What is this? So this is nothing but there is a 3-chambered heart. Left side la pathina inga or chamber irukku, inga or chamber irukku, and inga or chamber irukku. So this is nothing but core triatry atom. Core triatry atom is an condition. So core triatry atom 3-chambered, mottham heart la 5 chambers irukum. So this left sided chambers are having 3 chambers illaya. This is called as core triatry atom, and this is very important also because this is a anomaly illaya. So you can see that. So this core triatry atom, you can remember, this is an echocardiographic image which I have shown over here. So thank you so much. I think this would have been a useful discussion. Remember all the named signs like snowman appearance, box shaped heart, boot shaped heart. All these are going to be straightforward questions, and don't forget to read about this transposition of the great arteries and tricuspid atresia, which doesn't have any tricuspid atresia is in itself a very important topic, and it is not going to have any specific appearances மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லைனாலும் it is a very important topic. So tricuspid atresia பற்றி கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க. That's all. So with respect to congenital heart diseases, this much is very important. Thank you so much.